Heute geht es um das DJI Mic 3. Ein Funkmikrofon, das auf den ersten Blick relativ unscheinbar wirkt, aber technisch ein wenig mehr kann als sein Vorgänger. Und zwar das DJI Mic 2, Mic 1 und Mic Mini. Das heute soll kein Ultimate Beginner Guide sein, kein Marketingvideo, sondern einfach nur ein strukturierter Überblick darüber, was dieses Mikrofon so kann. Ich habe es auch zum Beispiel gerade auch hier an. Wie man es sinnvoll nutzt und für wen es sich wirklich lohnt. Das DJI Mic 3 ist etwa halb so groß wie das DJI Mic 2 und wiegt nur 16 Gramm und ist gleichzeitig aber auch vollgepackt mit Funktionen, die man sonst eher aus professionellen Audio-Setups kennt. Dazu gehören unter anderem adaptive Gain-Steuerung, verlustfreie und komprimierte Audioübertragung, zweistufiges aktives Noise Cancelling und 32-Bit Float Dual File Recording. Was war da noch? Ach ja, 3 Stimm-Presets, die man voreinstellen kann. Dann haben wir noch Group Sync mit bis zu 4 Sendern. Also ihr könnt bis zu 4 von diesen kleinen Mikrofonen in einem Videokonzept nutzen, sprich zum Beispiel für ein Interview in einer Gruppensituation. Dann habt ihr Quad Channel Recording und sogar, jetzt kommt's, integrierten Timecode. Das sind ja schon auf dem Papier auch ziemlich beeindruckende Daten. Wir schauen uns jetzt mal an, wie DJI das in der Praxis umgesetzt hat. Fangen wir mal beim Fundament an. Beim wichtigsten beginnen wir mit dem Ladecase. Im Ladecase befindet sich im Prinzip alles, was das Filmemacherherz begehrt. 2 Sender, ein Empfänger, 2 Fellwindschutze, ein 3,5 mm Klinkenkabel mit Schraubsicherung und der USB-C-Adapter für Smartphones oder DJI-Kameras. Was DJI bewusst nicht beilegt, ist ein USB-C-Ladekabel. Schande. Aber das dürfte inzwischen in jedem Haushalt mehrfach vorhanden sein. Sobald ihr den Deckel vom Case öffnet, sieht man sofort Akkustand aller Geräte und den verbleibenden internen Speicher der Sender. In meinem Fall waren das über, ich glaube, 40 Stunden Aufnahmezeit. Und das ist ganz ehrlich für diese Größe fast schon absurd viel, oder? Was denkt ihr? Machen wir weiter mit der Trageweise. DJI setzt beim Mic 3 konsequent auf Magnetbefestigung. Im Deckel des Cases sitzen neben den 2 magnetischen Clipsen direkt an den Sendern 2 weitere flache Magnete, welche oben am Deckel platziert sind, die man unauffälliger bzw. viel dezenter hinter der Kleidung platzieren kann als diese kleine Klemme. Neu ist außerdem ein drehbarer Magnetfuß am Sender selbst. Damit lässt sich das Mikrofon leicht ausrichten, also in verschiedene Richtungen, so wie ihr es braucht und um auf euren Mund zu zeigen, statt irgendwo hin. Das macht in der Praxis einen kleinen, aber echten Unterschied. Durch die geringe Größe lässt sich der Sender auch einfach sehr diskret tragen. Zum Beispiel an einer Kappe, habe ich gerade nicht an, oder einfach irgendwo am Kragen, ohne dass es sofort nach krassem Mikrofon aussieht. Eine weitere große Design- und technische Änderung: die USB-C-Ports an den Sendern sind komplett verschwunden. Die Datenübertragung läuft jetzt ausschließlich über das Ladecase. Man steckt einfach die Sender ins Case, verbindet das Case mit dem PC, MacBook, Computer, was auch immer, und beide Sender werden automatisch als Laufwerke erkannt, ähnlich wie ein USB-Stick oder eben eine SSD. Dateien lassen sich gleichzeitig dann von beiden Sendern übertragen. Das ist deutlich sauberer, reduziert offene Anschlüsse und passt zur Idee eines kompakten, geschlossenen Systems. Kommen wir zur Tonqualität oder Sprachausgabequalität des DJI Mic 3. Und das jetzt im Härtetest, wie man unschwer erkennen kann. Ich befinde mich nun auf einer Autobahnbrücke mit einer Autobahn, die sehr stark befahren ist. Eingestellt ist das DJI Mic 3 auf Regular, also auf der Standardeinstellungen. Keine Verstärkung, aber Noise Cancelling ist jetzt auf Strong. Zum Vergleich habe ich auch das DJI
Mic 2 hier am Start. Das ist auch in der Basic Noise Cancelling Funktion gerade an. Ich merke gerade, ich rede lauter, weil ich unbedingt gegen diesen krassen Lärm ankämpfen möchte. Aber eigentlich sollten die Mikrofone trotzdem meine Stimme relativ gut vernehmen können. Die Frage ist, wie die Umgebungsgeräusche ankommen. Und da geht die Frage oder der Ball zurück an euch. Und die Frage ist, wie gut funktioniert das Noise Cancelling? Das DJI Mic 3 auf Regular könnte vielleicht für den einen oder anderen zu dumpf klingen. Aber jetzt auch noch mit der stärksten Stufe des Noise Cancelling könnte es sich noch, ich sag mal, künstlicher anhören. Nichtsdestotrotz, wenn man keine andere Wahl hat, keine andere Möglichkeit, ist die Variante Strong eine trotzdem relativ gute Lösung, um störende Umgebungsgeräusche herauszufiltern. Und jetzt testen wir mal die einfachste Variante des Noise Cancelling, also Basic. Und dann gucken wir mal, wie sich die Autobahn anhört ohne die Noise Cancelling Funktion. Und das machen wir jetzt. Die Noise Cancelling Einstellung ist jetzt bei dem DJI Mic 3 auf Basic, auf dem DJI Mic 2 immer noch auf derselben Einstellung. Ich glaube, da gibt es nur die eine. Und wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten, denn ich habe gerade das Gefühl irgendwie, dass jetzt gerade noch viel mehr auf der Autobahn los ist als vor ein paar Minuten noch. Und ich vermute sehr stark, dass die Noise Cancelling Funktion in dem Fall an ihre Grenzen stoßen wird. Und deswegen werde ich das jetzt auch beenden, den Test, oder fast beenden. Wir wollen ja noch schauen, wie sich das Ganze hier draußen anhört ohne Noise Cancelling. Und das werden wir jetzt tun. Jetzt habt ihr, wie gesagt, Noise Cancelling in Basic gehört beim DJI Mic 3. Und das Gute ist zumindest bei dieser einen Einstellung, ihr könnt nicht von Basic auf Strong wechseln mit dem Knopfdruck hier. Aber wenn ihr voreingestellt habt Strong, dann könnt ihr nur von Strong auf Normal umschalten. Wenn ihr eingestellt habt auf Basic, dann könnt ihr hier auch noch von Normal, also ohne Noise Cancelling, und auf Basic umschalten. Und das machen wir mal jetzt und dann hören wir mal rein, wie sich das anhört. So, Noise Cancelling ist aus. Und auch am DJI Mic 2 ist das Noise Cancelling aus. Ich werde jetzt auch gar nicht weiter hinten auf die Brücke gehen. Macht keinen Sinn. Hier ist es eh laut. Leider habe ich mein Dezibelmesser oder mein Geräuschpegelmesser zu Hause vergessen. Aber glaubt mir, es ist laut und wahrscheinlich hört ihr das jetzt auch durch die Mikrofone. Obwohl ich hier so einen Windmuff bzw. so eine kleine Mini-Deadcat dabei habe. Ich denke, weitere Aufnahmen hier vor Ort erübrigen sich. Ihr habt jetzt einen gewissen Eindruck von der Noise Cancelling Funktion. Wir machen jetzt weiter mit 3 Stimm-Presets. Einmal gibt es Regular, das ist so ein bisschen neutral. Ich zeige euch alles gleich. Dann gibt es Rich mit mehr Tiefe, mehr Charakter und Bright mit mehr Höhen, bessere Verständlichkeit und so weiter und so fort. Diese Presets sind keine Ersatz für echtes Sounddesign, aber sie helfen enorm, wenn man wenig oder gar nicht nachbearbeiten möchte oder aus zeitlichen Gründen, wie es oft bei mir der Fall ist. Wir kommen zu den Klangstilen bzw. Voice Presets bzw. Stimmton. So nennt es tatsächlich DJI in seiner App. Wahrscheinlich 1:1 aus dem Englischen oder Chinesischen ins Deutsche übersetzt. Sei es drum, darum soll es jetzt nicht gehen, aber auch die Begriffe in der App möchte ich auch mal hier kurz erläutern. Die 3 Stimm-Presets oder Voice-Presets, die es dort gibt, heißen normal, im Receiver wiederum auf Englisch regular, dann gibt es reich, im Englischen auf dem Receiver als rich betitelt und in der App heißt es hell, soviel ich weiß, und auf dem Receiver wiederum heißt es bright. Nur damit ihr später nicht verwirrt seid, wenn ihr auf euren Receiver schaut. Übrigens zweimal tappen oder tippen auf das Display und ihr kommt in die Einstellung zu den Noise Cancelling Modi beziehungsweise zu den Einstellungen für diese Voice Presets. Ich nehme gerade in Regular auf. Ich habe mich bewusst hier hingestellt, damit mein Schreibtisch nicht nach oben noch hallt beziehungsweise meine Stimme reflektiert und somit auch so ein bisschen die Tonaufnahme verfälscht. Ich habe auch dafür extra einen kleinen kurzen Text vorbereitet, der mehr oder weniger so eine gewisse Klangfarbe darstellen soll, beziehungsweise bestimmte Laute mehr darstellen soll.
damit man hinterher es besser vergleichen kann, beziehungsweise ihr besser hören könnt, ob und wie gut sich das verhält und ob diese Voice Presets tatsächlich ihre Daseinsberechtigung haben. Wie gesagt, ich nehme gerade in Regular auf und nehme jetzt meinen Beispieltext und lese euch den vor in Regular. Dabei gehe ich auch mit dem Kopf ein bisschen tiefer, das heißt, das Mikrofon erfasst meine Stimme ein bisschen besser. Das ist ein kurzer Test für die Klangfarbe meiner Stimme. Ich spreche ganz normal und achte darauf, wie natürlich oder verfärbt das Signal klingt. Auch leise und etwas lautere Passagen sollten gleichmäßig übertragen werden. Dabei bleiben Bässe hoffentlich präsent und Stimmen klar verständlich. Zischlaute wie S und Sch sollten sauber und natürlich klingen. Das war in Regular. Und vorweg, wenn man ein Voice-Over spricht, sollte man natürlich das Ganze nicht so machen, sondern eher so und auf Augenhöhe sprechen, damit man auch mehr aus der Bauchstimme herausarbeitet und nicht aus der Kopfstimme. Das so als kleiner Tipp am Rande. Ich mache das jetzt bewusst so, damit ich eher ins Mikrofon sprechen kann. Wir gehen weiter zum Voice Preset, nenne ich das jetzt mal Bright, also hell. Das ist ein kurzer Test für die Klangfarbe meiner Stimme. Ich spreche ganz normal und achte darauf, wie natürlich oder verfärbt das Signal klingt. Auch leise und etwas lautere Passagen sollten gleichmäßig übertragen werden. Dabei bleiben Bässe hoffentlich präsent und Stimmen klar verständlich. Zischlaute wie S und Sch sollten sauber und natürlich klingen. Das war jetzt der Hell- oder Breit-Modus. Last but not least, wir kommen zum Voice Preset Rich. Das ist ein kurzer Test für die Klangfarbe meiner Stimme. Ich spreche ganz normal und achte darauf, wie natürlich oder verfärbt das Signal klingt. Auch leise und etwas lautere Passagen sollten gleichmäßig übertragen werden. Dabei bleiben Bässe hoffentlich präsent und Stimmen klar verständlich. Zischlaute wie S und Sch sollten sauber und natürlich klingen. Und was haltet ihr von den Voice Presets? Die maximale Reichweite wurde von 250 auf 400 Meter erhöht. In meinem Outdoor-Test, also unter realen Bedingungen, war die Verbindung deutlich stabiler als beim Mic 2. Nice to know, um diese Reichweite zu erreichen, muss der Lossless-Modus deaktiviert sein. Lossless überträgt nämlich mit 48 kHz 24 Bit in allerhöchster Qualität, reduziert aber dadurch auch die maximale Distanz. Zusätzlich arbeitet das System mit Dualband Funk bei 2,4 GHz bzw. 5 GHz mit automatischem Frequenzhopping. Gerade in Umgebungen mit viel Funkverkehr ist das ein klarer Vorteil. Aber Obacht, rein rechtlich kann das auch heikel sein. Daher immer vorab informieren, was vor Ort geht und was vor Ort nicht geht. Reichweitentest. Laut DJI sind 200-250 Meter drin, wenn die Sicht zwischen Transmitter und Receiver frei ist. Also nichts irgendwie dazwischen ist. Ich habe gerade übrigens Noise Cancelling noch an, weil wir ein bisschen Wind haben. Ab und zu fahren hier ein paar Autos vorbei, links an mir vorbei. Dementsprechend mal schauen, wie sich das anhört, ob es gut ist oder nicht gut ist. Aber zunächst einmal machen wir unsere Runde. Ich werde mich zwischendurch auch mit dem Rücken zu euch drehen. Zum einen, um nicht zu stolpern, zum anderen aber auch zu gucken, ob die Verbindung trotzdem stabil bleibt. Machen wir das mal. Ich habe den Weg natürlich abgesteckt vorher, mit Hilfe von Google Maps und Entfernung messen. Dementsprechend weiß ich, wann, wo, wie, was ist. Hier befinden wir uns jetzt ungefähr bei 10 bis 15 Meter. Und jetzt fährt auch gerade ein Auto vorbei. Mal schauen, wie gut das Noise Cancelling funktioniert oder eben nicht. Wir gehen weiter auf etwa 40 bis 50 Meter. So, jetzt sind wir ungefähr auf 50 Meter. Und eigentlich ist alles, was weiter weg ist, schon sinnbefreit aufzunehmen. Aber wir testen es mal trotzdem, wenn wir schon mal hier sind. Wir gehen weiter auf 100 Meter und dann belassen wir das Ganze mal. Und ich bin jetzt mit dem Rücken natürlich zum Receiver. So ein bisschen aus Kies, Felsen, großen Steinen. Die Sicht sollte noch relativ frei sein. Hier sind wir so ungefähr auf 100 Meter. Ich hoffe, man sieht mich noch in der 24 mm Brennweiten Auflösung und aufgenommen mit dem iPhone 16 Pro Max in 24 mm Brennweite oder äquivalent 24 mm. Ich gehe ein bisschen weiter, vielleicht schaffe ich es noch auf 150 zu gehen. 150 Meter circa, auch laut meiner Uhr. Ich hoffe, die Verbindung ist gut, man hört mich.
Sehen wird man mich wahrscheinlich nicht mehr so gut. Wir haben einen sehr schönen Sonnenuntergang. Ich komme mal wieder auf euch zu. Die Sicht ist 100% natürlich nicht frei gewesen, aber ich habe trotzdem eine direkte Linie zum Receiver. Aber es sind halt links und rechts wunderschöne Olivenbäume. Daher ist die Frage natürlich, hat es trotzdem funktioniert? Ich drehe mich jetzt nur noch mal auf knapp Meter. Hier steht, ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr. Ich hoffe, der Ton hört sich auch gut an. Ich habe nämlich einen permanenten Windstoß auch auf mich. Also gerade wenn ich auf die Kamera zugehe. Und ich schätze mal, das Mikrofon kriegt auch alles ab. Ich denke aber, mit dem Fellwindschutz sollte es trotzdem relativ gut funktionieren, dass der Wind halt nicht so sehr den Ton beeinträchtigt. So, ich bin wieder da. Kommen wir jetzt zu einem krassen cinematischen Pro-Feature. Eine der größten Neuerungen ist nämlich Group Sync. Statt 2 Sendern können jetzt bis zu 4 Sender gleichzeitig mit einem Empfänger arbeiten. Zusätzlich lassen sich weitere Empfänger koppeln, um mehr Kamera-Setups zu synchronisieren. Dazu kommt, haltet euch fest, integrierter Timecode. Die Abweichung liegt unter einem Frame in 24 Stunden. Das ist nicht nur marketingtauglich, sondern tatsächlich präzise. Für Multicam-Produktionen bei Interviews oder Events oder Film spart das enorm Zeit in der Postproduktion. Und ja, Timecode funktioniert auch mit Smartphones und weiteren DJI-Kameras wie zum Beispiel der Osmo Action oder der Osmo Pocket 3. Geil, oder? Geil. Die Akkulaufzeit wurde ebenfalls verbessert. Sender bis zu 8 Stunden Laufzeit, Empfänger bis zu 10 Stunden Laufzeit und Ladecase oder mit Ladecase insgesamt bis zu 28 Stunden. 5 Minuten im Case bringen dir etwa 2 Stunden Laufzeit zurück. Dazu kommen intelligente Stromsparfunktionen wie zum Beispiel Auto-Off, Auto-Sleep und automatisches Ein- und Ausschalten mit der Kamera. Puh, mindblowing, oder? Und das mit diesem kleinen Pupsi. So, wir bewegen uns langsam zum Abschluss. 32-Bit Float war ja auch schon beim Mic 2 vorhanden, wurde aber beim Mic 3 aber erweitert. Es werden jetzt 2 Dateien gespeichert. Eine rohe 32-Bit Float Datei und eine bereits verarbeitete Version. Das gibt dir maximale Sicherheit und spart im Zweifel sehr viel Zeit. Mein Fazit. Das DJI Mic 3 ist kein Spielzeug, werdet ihr sicherlich jetzt festgestellt haben. Aber es ist auch kein reines Profi-Tool. Da fehlt einfach der ein oder andere Anschluss. Wenn euch aber Audio wichtig ist, ist dies aktuell eines der rundesten Systeme auf dem Markt, was ihr bekommen könnt. Es ist ein sehr erwachsenes Creator-Tool, das im Studio genauso funktioniert oder genauso gut funktioniert, wie auch draußen in der weiten Welt. Und das euch vor allem Fehler verzeiht, wenn es schnell gehen muss. Wenn ihr vom Mic 2 kommt oder vom Mic 1 kommt, ist das ein No-Brainer und das Upgrade lohnt sich vor allem wegen dem besseren User-Interface, 32-Bit Float, bessere Bedienlogik und. Wenn ihr neu einsteigt, ist das Mic 3 ein komplett cooles, solides System, das euch lange begleiten kann. Und das war das DJI Mic 3 in einem soliden Praxistest ohne viel Marketing, bla bla. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt kreativ. Ciao, ciao. Today I'm reviewing this DJI Mic 3. Comes in a very nice pouch, and inside there is a charging case, and the charging case has a USB-C charging port, and this is also served as a data transfer port. So there are 4 indicator lights here. Opening up, the lights indicate that the charging case battery is full. And inside, there is the receiver and 2 transmitter mics. And I have also a cable
just tuck into the top of the case, and behind it there are two magnets which are used for connecting the mic as a lapel mic to your shirt or your head for during recording. In addition, there are two other wind mounts I have stored inside the case here. They are gray color. It's a little denser in construction for a little stronger wind muff filtering. So right now I have the black one on. Just quickly go over the features of this DJI Mic 3. It is of professional grade. There are many features which I'm not going to go through in detail, but I'm just going to mention the features with this DJI Mic 3. First of all, it is very compact. As you can see, this case is all-in-one. Opening it, it houses the receiver, two transmitter mic, a adapter, USB adapter for connection to the phone, and to a camera port for Sony camera and so on. There is a 3.5 millimeter cable for connection to the receiver into the camera audio port. And this whole thing is very lightweight. So these mics are very miniature. You can see how small they are. The clips can be removed. They are magnetic mount. And the receiver, very small size. It has a output port to connect the mini cable to the camera. Plug in, push in, snap in, and then you could lock this. And there's a hot shoe here which could be connected to the camera hot shoe. So it can connect up to 4 transmitters mic and up to 8 receiver. There's adaptive gain control for balanced audio recording. There's a tone preset for standard rich and bright audio recording. There are 2 levels of noise cancellation, which can record 32-bit flow recording, and it has an internal 32 gigabyte storage. For the recording, it has an automatic mode to prevent clipping during sudden changes in audio level. There's also a dynamic mode to adjust gain for consistent loudness. There's a timecode recording that is used for processing to sync up multiple cameras. And there's a Memo app, which you could download from DJI website for firmware upgrade, and also in-depth setup for the transmitter and the receiver. I'm going to quickly show you how to access all these functions and features on this DJI Mic 3. From the receiver, turning it on, long press, and then it's going to show you the screen here, and I'm going to scroll down. So this is the receiver function that when I press on it, I could select stereo, headphone monitoring, gain control, lossless audio, auto on-off from the camera. When I plug this into the camera, it would control the on-off function. Auto off, when it is not used, it would turn off by itself. And then environment for indoor and outdoor setting. So going back, and here is the transmitter function, which I'm going to go into this a little later. And there is the link
feature which you could set a Bluetooth or wireless control by linking the transmitter into the receiver. Now there is a device management which you could deselect mics that you have joined to this group or receiver joining to this group. There's a time code which you could start the time code recording from this internal recording. The app is a Mimo app. And then for general, here we have the screen brightness. Okay, just go back. Language selection. There's a time and date, factory reset, and here, this is the firmware. This is up to date, 2.00.07.00. Okay, so I want to go through what this lights on the transmitter mean. It's quicker to understand how to set up the transmitter to the receiver by knowing what the light means. So here I have the mic connected to the receiver now. So once I take it out, the receiver is showing the sound bar transmitted from the mic. Now, solid green means it is connected to the receiver. So I'm going to put this onto noise cancelling, double press. Yellow is showing that this is now activating the noise cancelling feature. Double press, go back to the standard non-noise cancelling mode. For pairing, let's say to my phone, long press the link button. It's going to flash blue and green. So let's connect this here to my phone. So on my phone, this is the mic I previously connected by Bluetooth to this phone. So pressing on it. So it is connected, now it's showing solid blue. So which means that it is connected by Bluetooth to this phone here. So the purpose of getting this mic, I want to connect this mic with my phone, with my DJI Osmo 360 and my Sony a7R4 camera. So I'm going to demonstrate how to connect the DJI mic to my iPhone 15 Pro Max. The quickest way to do this connection is first to pair up the mic with the receiver inside the case. When you close the case and open it, it will show you that all the two mics and the receiver is connected. It's showing you the charge available in each of the mic, and the receiver is fully charged right now. So when I take it out, the mic is showing me a blinking blue light, which means it wants to connect to the phone by Bluetooth, but since it is going to be connected to the receiver, I'm going to double press the link button to go back to the previous connection, which is green. Double press, and it's showing me green. Okay, so the next step is to insert the USB-C adapter into the receiver, like so. And I'm going to insert this into my phone USB-C port. So go to my camera menu and go to video. I'm going to do a test recording. Start record, check, 1, 2, check, 1, 2. Let's do a playback. Check, 1, 2, check, 1, 2.
good to go. So next I'm going to connect the DJI Mic 3 to my DJI Osmo 360. So to do that, I'm going to turn on my DJI Osmo 360. Swipe down, and here is the mic connection option. So press on that. And the mic I'm going to try to connect is TX2. I'm going to set this onto my link connection. Okay, it's turning solid blue. Confirm. The connection is good to go. And as you can see, I have the soundbar here is actually too much gain. So let's do a recording. Start recording. Check 1 2. Check 1 2. Recording onto Osmo 360. Stop recording. Let's do a playback. Check 1 2. Check 1 2. Recording onto Osmo 360. Good to go. So the last connection I'm going to demonstrate is to connect to my Sony a7R4 camera. I'm going to need the receiver. Unplug this from the phone now. And I'm going to disconnect the USB-C connection. I don't need this. I will need to connect the audio cable into the audio out. So this is the connector here, 3.5mm jack. Press it in and turn. So now it's nice and tight, it won't come off by accident. So I'm going to turn it on this side and connect to the horseshoe so I could see what I could monitor the recording. And I'll connect to the audio in port. Turn on my Sony camera. Now, I need to connect the mic back to my receiver. So right now it's on blue, which was connected to my DJI Osmo. I'll double press it. So it's green. Test. So it is connected to the receiver again. And on the camera audio display track, I could see that channel 2 is connected to this mic. Check 1 2. All right, let's do a recording. Check 1 2. Check 1 2. Connected to Sony a7R4. Stop recording. All right, let's do a playback. All right, so it is working, good to go. So this mic is very versatile in connection to my phone, my Osmo camera, and my Sony a7R4 camera. I like all the professional settings. I might not use all of them, but once I get into more elaborate video recording, I might find this to be very useful. Hey guys, this is a pretty quick review of the DJI Mic Mini 3. This is a new microphone released by DJI.
I don't really have anything to compare with. I'd never owned the previous microphone. I've only used external mics like boom mics and things like that, and kind of the cheapy no-name brand Amazon mics before. So this is kind of a first for me. Obviously, being novel, I'm just loving the way this kit looks. Everything just fits in this case, and this case itself is a charging brick. You can charge it, and you can see 4 indicator lights showing the charge level of this charging brick. Obviously doubles as a case, and it fits everything in here. So you have 2 magnetic clips. You've got the 2 mics with the dead cats installed. Pretty cool, if you ask me. And how this works, so that's that. And then you have the receiver. You've got a USB adapter, and this goes on to the receiver, and then you plug it into your, most likely your phone. And then you have the mini plugs, and this goes into the side of the receiver, and you screw it in for secure, and then you stick this into your input for, say, your SLR, and this gives you a direct recording into your video of the SLR, which is great, because then the audio clips that are recorded onto this transmitter, you transfer into your PC, and then you can have audio synchronization with your video and whatever these 2 mics are capturing. This is kind of like a recoiling cable, so it kind of tucks really nicely into the case without really doing anything. These are clips, and it clips onto the back of these mics like that, and so you could stick it on your shirt or clothing without having to pinch it, so it can kind of go like that. And then, or you can just use the clips that it comes with. That's pretty much it. Oops, just pop that off by accident. You can also remove the clip and kind of have a more lighter form factor like that. Really cool. I like that. What I like about this also is that because it's magnetic, you can angle this kind of 90 degrees, so your clips like that, or upright like that. So I really like this. I don't even think the Mic 2 had this capability, and that's pretty much what's in the kit. Now, just a couple of things to know. This little button here is an eject button, so you can release this easily, and then you put the USB adapter and slide it in here, and it clips on and it locks on. Okay, so then you press it again to release it, and it comes off easily. When I first got this, I wasn't sure how the heck do you release this cover plate, and I was pushing and pushing, and then if you kind of force it off, then I guess you'll break it. So just to make it easier for you, you just press this and it comes off real easily. Okay, and then there's an on-off button. This is a dial, so you can kind of go back and forth into different settings. That, and then you could press this down as well and change the gains. It's a multi-function dial and button. And that's it. There is a monitoring feature, so you can have your wired headset also plugged in, and you can monitor what's happening. And it's actually awesome because you can obviously see the view meter here, but you can actually hear clipping if you're monitoring through a wired headset, which is very, very, very cool. Awesome. All right, so I'm just gonna go into one of the menus here for one of the mics. This is transmitter number 1, and I want to pay attention to this. This is noise canceling, and this is some EQing. I kind of set it to regular, and generally you can post EQ it if you want, but so the left is noise canceling, basic, strong, and off. And it is actually very
excellent noise canceling. Like you could put it next to a fan and it will really cut that out real nice. The algorithm is quite fantastic, actually. I like to keep it on basic for indoor environments and strong for outdoor environments. Or you can just keep it all off and do everything in post if you have a good plugin. Okay, so regular is flat EQ. You've got rich, which kind of boosts the bass a bit. I find if you're putting it on the mic on a lapel, you want rich because it gives you that podcasty, bassy SM57 feel. Now you can also press it one more time and you'll have it as, it says bright. I don't know if I'm focused properly. Bright is just really bright and tinny, and I don't like this EQ. Once again, you can choose to EQ it from the mic, or you can go and do it in post. But I love that the option is there. This is not meant to be an exhaustive review. I just kind of highlight a few things that I really like about it, and that it does a good job. So what's really cool about this, as I was looking into this a little bit more, is that you can connect 4 of these mics to the one receiver. Very cool. For the things I do, I don't really need to do that, but the fact that you can do 4 microphones and have 4 audio channels, that's really cool. It's so powerful. The other thing that's great is the battery life. You get around, I would say, 6 to 8 hours on each microphone. So if you're just using one mic in your shoot, you can literally get up to 16 hours because you use one at a time. The receiver itself is about 10 hours, which is crazy as well. Now, if you run out of juice in your long day of shooting, which is totally crazy that you would run out of battery with this kind of battery life, but if you do, you can stick it back in the charger, right? And then, oops, why won't it close? Oh, this thing is stuck. Okay, there you go. You could stick it back in the charger, and within 5 minutes you'll get like, I think it was like 30 minutes of charge, if I'm not mistaken. You keep it on for a whole hour, and the whole thing is charged. So this thing can charge all 3 of these mic and receivers for I think a couple times before the case itself runs out of battery. It's hefty. I mean, it's all plastic, but it's got some weight because obviously there's a battery inside. Okay, so my review is not exhaustive. It's just a quick demo, and I wanted to do a review, a comparison type of review with just the internal microphone of a DJI 360 Osmo camera with the internal mic and with the wireless mic paired to it. Then I wanted to do a comparison with Pixel internal microphone, Pixel 9 Pro XL, as well as just noodling around in the guitar and doing a comparison with like an instrument, for example. In general, I set everything as defaults, no noise canceling, no EQ, just to get the feel. But like I said before, if you'll notice that the Pixel internal microphone is deeper, and the Osmo as well is deeper, but there's a ton of noise. Now, this gives you noise isolation, even without noise canceling. This gives you an isolated noise. So if you want additional EQing, you can set that thing to a rich EQ on the settings, or you could post EQ it. You can also add more noise canceling if you desired to do that. But for this comparison, I basically set everything off. No gain control either. And later on, you'll see I screwed up, and because I turned off gain control, I clipped a little bit on the guitar. And by the way, just to add one more thing, gain control is kind of cool because it has a couple of settings, this thing called dynamic and auto. And so when you're dynamic,
and you had like one microphone, it kind of dynamically changes the gain control based on the mic position and the source of audio entering the mic. Kind of neat, but I don't know if I'd use that a whole lot. Normal is if you're in an outdoor environment and things are fluctuating quite quickly, you would use that gain control. I'm not a fan of gain control, but for the sake of like ease of use, you definitely want to try them out for your application. But it is quite good. It's one of the better ones I've used, and it doesn't like fade in and out the ends of the audios when typical cheaper wireless mics do. This thing is quite a usable gain control, and you can turn it all off, which is also fantastic. A lot of the wireless mics out there, you can't even turn off the AGC. Okay, that's enough about that. Let's go to the clips. This is a test of the DJI Mic Mini 3 on the Osmo 360. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. This is a test of the internal mic for the Osmo 360 without the DJI Mic Mini 3 external microphone. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Test. Test 1, 2, 3. Test. This is the DJI Mic Mini 3. Test 1, 2, 3. Test. Test 1, 2, 3. Test. Test 1, 2, 3. Test. This is just recording with the internal mic of the Pixel 9. Test 1, 2, 3. Okay, so that pretty much concludes my overview. Was not meant to be an exhaustive review. There's tons of pro websites that do that for you, but really just raw, you know, short takes on things that I've come to love about this product. And as I was kind of noodling around with the DJI Mimo app, it was updating firmware on the product, so that's kind of cool that they have already started updating it from 1.0 to a 2.0 series of firmware. Now it's cost prohibitive. It's not a budget friendly product, but you really get what you pay for. It's a fantastic mini mic, and it's incredible just the fidelity of the microphones for such a small lapel style mic. I'm very impressed. So I'm trying to find something that I don't like about it. Other than the price tag, this thing is crazy. I actually I'm stoked to use it in my video clips. So hope that helps. It was a long video. What I thought would be short, it turned out to be like 15 minutes or so. I hope this helps. Cheers. Hello, today I'm going to be doing a review of the DJI Mic 3. I'm actually recording this on the DJI Mic 1 for your reference, and I'm going to try to switch over through this unboxing to see if there you can tell any difference in audio. Let's take a look at the box.
fairly standard and typical to any DJI product. So is the Mic 1. Like the Mic 1 and 2, it's a pretty typical case. There's the Mic 1 for reference, it's exactly the same. Let's take a look at the instructions. Typical sticker. Recording status LED, charging contacts, power button blinking, wing to bet. It operates almost just like the other ones. Cold shoe adapter for your receiver. You could use the cable for your SLR camera, your pocket or your smartphone. It's pretty much all the same. And I won't go through that one. It does come with the microphone fuzzies, whatever you want to call them. Your microphone magnets. There it is. Cable accessories. It's like your and USB. Silica gel. Let's open this mic up. And case looks exactly the same as the old one, except says Mic 3. It's pretty. Actually has a nice LCD display. It's pretty cool. Tells you the percentage. Language is a touchscreen. Okay, let's see, download the app. Won't do that right now. Now we set the date. Today is September 3rd. And
4:46. Yes, it is very early in the morning where I'm at. Indoors or outdoors? Volume. Okay, cool. Let me grab the mic. Oh, it looks like it automatically starts registering as soon as I take it off of the take the mic off. So that's what that looks like. Fuzzy on there. This one actually has a little clip. Guess you could do clips or magnets if you want. The clip is actually a magnet. I think I just pushed record. Does this have an SD card? I don't see one. Alright, I'll stick this on my shirt. And I'm going to swap this over on my camera so he'll hear me go out. I'm not certain you could hear me. I'm not certain you could hear me. But this is on the new microphone. Of course, I haven't messed with any of the settings to see if this works, so. Okay, cool. Okay, there is a mute and unmute. Here, let me show you this. If I can. Camera focus. You can actually touch screen this on here. Mute and unmute. Mute and unmute there. Okay, I believe it's recording now. Yeah, so I'm gonna have to play with this a little bit. There's an equalizer here. I wish I could show you this because my camera will not focus in on it. Unfortunately. So I'll disconnect from this and put it back on my old. Alright, I might be back here. And it says I disconnected. Okay. So there are some settings here. Rich, bright, regular, equalizer, record or not. Yeah, this thing's pretty fancy. A lock button, lots of things to figure out. Anyway, there it is, DJI Mic 3. We'll see how superior it is to the old one, so thanks for watching.
mic 3s. They've been out for a little bit, but I needed some extra mics for my DJI Osmos Pocket 3. And I only got the one, which was a mic 2 that came with it, with the creator's pack. But I bought the, instead of just buying a single or, just without the case, I ended up buying it so I could have the set because I'm going to end up using them. And it also comes with the receiver, which is a touch screen. It's been pretty good. I've used it on multiple different projects. I actually did some voiceover and I was able to take this out, put the adapter on, and it plugs right into your computer via USB-C. Plugs right into your MacBook or Windows computer. They sync by themselves when you put them together. I found a little bit of an issue when I was pairing it with my DJI mic, Osmos Pocket 3, where it wasn't syncing with the transmitter, or the receiver, I'm sorry. So I had to go back in and manually add them, which it's not hard once you figure it out. But it comes with your case also, where you can put these are the magnets for your mics. You can put a few accessories in there. Your cable can fit up here. If you're using like a mirrorless camera or something and you want to connect the receiver to it. But it's nice because they hold a long charge, and then when you're done with them, you just drop them right in. Pull it out. They're kind of magnetic, and that'll charge also. And then you can also charge them at once in the case. And that's why I wanted this setup, is because if you don't, you have to actually pop them out and then plug them in. Oh wait. Okay, so these ones don't plug in by themselves. I didn't know that. So you actually, I didn't even look at that. I think you might have to have the case, and that's how they made the case smaller. But anyways, it makes it easier because you can plug it right in and charge it all. And then when you don't have it plugged in, the case is also recharging the units at the same time. So you're always charging. So I would highly suggest this unit, especially if you're using it with the DJI Osmos Pocket 3. Qui siamo su un pezzo di strada sterrata. Ok, asfalto. Qui siamo su un pezzo di strada sterrata. Ok, asfalto. Qui siamo su un pezzo di strada sterrata. Ok, asfalto. Bueno, esto es lo que ha aparecido aquí.
Bueno, pues esto es lo que hay, una piedra. Okay, here's my review. This is Mini Mic 3. It's actually got magnets. You can actually, stick it to any metal you want. And not only that, but also you can use this alone, or you can, use this anywhere, any way you want. Like you can use it north, you can use it down, up. And it's got internal recording. If you hold this, it's going to turn on, and then if you hold this, it's going to pair with your camera. If you double tap, it's going to use noise cancellation, but this will turn to kind of yellow green. If you double tap, it's going to use normal recording. I highly recommend this. The quality is awesome, and I just got the transmitter and I'm using this to charge it. This is the DJI Mic 3. Push this to get this open. Take this out, put it in here. Get that. And then you just simply take out a mic. Test it. And you're good. It's pretty straightforward to set up. And then to take this out, push this button, put it back. Simple and easy. And there's a charging port here. Yeah, that's pretty much what that is. Quick test of the DJI Mic 3. This is set up on a Fujifilm X-E5 camera with a 16mm f2.8 lens. I'm currently about 20 feet away from the camera itself, just kind of walking around my basement while it's recording, just for a quick test of the microphone itself. It's clipped to my shirt at the moment. Just walking closer to the camera now to turn it off. One of our family favorites, meatloaf loaded with veggies with a chipotle glaze.
Absolutely delicious. I'm going to show you how to make it.